ছোটদের হবে না বা কম বয়সদের হবে না, অ্যাডাল্টদের হবে না, এরকম কিছু নয়। সো ডায়াবেটিস ক্যান এফেক্ট at any age. So diabetes can affect people at every stage of life, from childhood to old age. Diabetes prevention and care efforts must be integrated across the life stages. So supporting the well-being and self-care empower people with diabetes at every stages. So as we are the diabetes educator, so our main role to support the well-being and empower the diabetes person or the general people regarding the self-care with diabetes at every stages. Just a second. Okay. Shukona, if there is any problem regarding the slideshow, please let me know. My internet Sure. connection is little bit low. Sure. Thank you. So diabetes monitoring is most neglected part in diabetes management. Recently, in an ICMR in-depth study showed that only 7% of diabetes population in India are in control of blood glucose, blood pressure, and lipids. So now you can understand, for the diabetes management or good control diabetes monitor is very much important. So how to monitor diabetes, what kind of monitor we think or we called, so I will discuss later on. So the study is showing that only 7% of diabetes population in India, their blood glucose is controlled, their blood pressure is controlled, and lipids is controlled. So lest the large population, either they have the uncontrolled blood glucose, and due to the uncontrolled blood glucose, there is so many diabetes related complications raises, and where the complications rate is very high. To control and prevent the diabetes complications, so we need to focus on diabetes monitor. We have recently screened the diabetes in general people at the Kolkata Municipal Corporation area, whereas the 4,000 adult population has been screened. Out of every 4 adult populations are living with diabetes, and more than 80% are not in control of blood glucose, and more than 90% are not in control of blood pressure. So this survey has been done from our own organization's Diabetes Awareness Event. So as this year theme accordingly, so only diabetes person will monitor their diabetes, not only that. So in general people, they also need to check their blood glucose so that early diagnosis of diabetes, or it's at least to understand are they are in risk for diabetes or not. From our organizations, the slogan is annually test blood sugar. Once 25 plus you are, positively test blood sugar before pregnant you are. That means if your age is more than 25, please check your blood glucose yearly so that you can understand, are you in the normal range, or are you in pre-diabetes, or you have diabetes but you doesn't know. Because of around 252 million people, they are living with undiagnosed diabetes. So this number is the worldwide, I'm sure. Maybe
who are listening at time this session, if you have not screened yet, and if your age is more than 25, so the occasion of World Diabetes Day, this is my humble request. Please go and simple check your blood sugar through the glucometer, or you can visit the laboratory also. And now the mass screening session is going each and every places, so you can visit there. Why it's very important to check the diabetes, to screen the diabetes? The reason is diabetes is a silent killer. So if you are thinking that, so if I will have diabetes, so definitely there should be some sign and symptoms. But it's very sad. The classical sign and symptoms of diabetes in maximum people doesn't have. You cannot understand. So that's why we call diabetes is a silent killer. It's better to check your blood sugar if your age is 25 plus, or if you are, that is mandatory if your age is 25 plus, or if you are feeling any kind of the symptoms of diabetes, so immediately you visit your nearest clinic or the lab. So that if you are in pre-diabetes stage, so it's very easy to control, and you can revert from pre-diabetes to normal stage. So your diabetes educator, the physician will help you. They can teach you how to manage or how to revert from the pre-diabetes to the normal. So in a single day, কখনো কিন্তু একটা দিনে ডায়াবেটিস কোনো মানুষের হয়ে যায় না নর্মাল থেকে। আমি এটা জেনারেলি টাইপ 2 ডায়াবেটিসের কথা বলছি। টাইপ 1 ডায়াবেটিসটা ডিফারেন্ট, সেটাকে নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব না, সেটার জন্য আমরা অনেক আলোচনা করি। কিন্তু যদি টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেনলি আমি কথা বলি, তার জন্য কিন্তু একদিনে ডায়াবেটিস হয় না। আপনার রক্তে শর্করার পরিমাণ যদি বাড়তে থাকে, যতটা নর্মাল থাকার কথা তার থেকে বেশি, সেটাকে আমরা ডায়াবেটিস বলি। সেটা কিন্তু একদিনে বেড়ে যায় না, সেটা একটু 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 করে বাড়তে থাকে। তো আপনি যদি তাড়াতাড়ি আর্লি স্ক্রিনিং করেন, অ্যাটলিস্ট আপনি বুঝতে পারবেন আপনি কোন স্টেজে রয়েছেন। ডায়াবেটিসের আগের ঘরটাকে আমরা বলি প্রি ডায়াবেটিস, যেটা নর্মাল রেঞ্জের থেকে বেশি যদি রক্তের শর্করার মাত্রা থাকে, গ্লুকোজের মাত্রা থাকে, সেটাকে আমরা প্রি ডায়াবেটিস বলি। এবং তার যে রেঞ্জগুলো সেটা আমি আজকের স্ক্রিনে দেখাবো, যাতে আপনারাও যতটা ডায়াবেটিস সম্বন্ধে অ্যাওয়ার থাকবেন তত বেশি ভালো থাকবেন। আজকে আমরা কথা বলছি শুধুমাত্র যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে শুধুমাত্র তাদের জন্য নয়, ইন জেনারেল সমস্ত মানুষের, প্রত্যেকটা এজ গ্রুপে সবার নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করছি যে অ্যাটলিস্ট যদি 25 বছর হয়ে থাকে, প্লিজ আপনার কোনো সিমটমস থাকুক বা না থাকুক, নিজেকে স্ক্রিন করান, দেখান, এবং ডায়াবেটিসের সম্বন্ধে আপনি জানুন। কারণ আমরা এমন একটি দেশে এই মুহূর্তে বাস করছি যেখানে ডায়াবেটিসের সংখ্যা প্রচুর, তাদের মধ্যে প্রচুর মানুষ যারা ডায়াবেটিস রয়েছে কিন্তু জানেন না। এটা খুব দুঃখের বিষয়, কারণ যখন আপনার ধরা পড়বে ততক্ষণে অনেকখানি কমপ্লিকেশনস আপনার হয়ে থাকবে। কারোর চোখ ততক্ষণে নষ্ট হয়ে যায়, কারোর কিডনিতে সমস্যা দেখা দেয়, বা কখনো তার পায়ের কোনো সমস্যা দেখা দেয়, কোনো ঘা থাকে যেটা শুকোতে চায় না, তখন গিয়ে ধরা পড়ে, এবং কমপ্লিকেশন তখন অনেকখানি বেশি হয়ে যায়। তখন কিন্তু ম্যানেজ করার চেষ্টা করেন ডাক্তারবাবুরা, কিন্তু সম্পূর্ণ নর্মাল জায়গায় ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। So this is the diagnostic criteria for the pre-diabetes and the diabetes. This is for the in general people to understand. If you are thinking that how come I know that this range is am I in pre-diabetes or diabetes, definitely your diabetes educator, when you will be connected with the diabetes educator or your physician, they will explain to you everything. But I think this criteria also you need to understand for your own awareness. For the pre-diabetes, if you're fasting, minimum 8 to 10 hours fasting, 100 to 125 milligram per deciliter if you're fasting blood plasma glucose, that means you are in pre-diabetes. Or if you're 2 hours
after the postprandial blood glucose, that is 140 to 199. That means you are in pre-diabetes stage, or your HbA1c is 5.7 to within 6.4%. তো যদি আপনার ফাস্টিং এর ব্লাড সুগার 100 থেকে 125 থাকে খালি পেটে, যে 8 থেকে 10 ঘন্টা যদি আপনি খালি পেটে থাকেন এবং তারপরে যদি আপনার ব্লাড সুগারটা চেক করেন সেটা যদি 100 থেকে 125-এর মধ্যে থাকে খালি পেটে, তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে আপনি প্রি ডায়াবেটিস স্টেজে রয়েছেন। আপনাকে জীবনশৈলী পরিবর্তন করতে হবে, যার জন্য আপনার ডাক্তারবাবু এবং ডায়াবেটিস এডুকেটর আপনাকে সাহায্য করবেন। 2 ঘন্টা পরে মানে খাওয়ার 2 ঘন্টা পরে যে ব্লাড গ্লুকোজটা থাকে বা প্লাজমা গ্লুকোজ, সেটা 140 থেকে 199-এর মধ্যে যদি থাকে, সেটাকে আমরা প্রি ডায়াবেটিস বলছি। এবং HbA1c, যেটা 3 মাসের গড় সুগারের যে রিপোর্ট, HbA1c সেটা যদি 5.7 থেকে 6.4%-এর মধ্যে থাকে, তাকে আমরা প্রি ডায়াবেটিস বলবো। তো ফাস্টিং ব্লাড গ্লুকোজ এবং 2 ঘন্টার পরে যে প্লাজমা গ্লুকোজ থাকে, এইগুলোকে কিন্তু আপনি গ্লুকোমিটার দিয়েও সহযোগেও চেক করতে পারেন। এখন যেটা আমি বললাম, মাস অ্যাওয়ারনেস প্রত্যেকটি জায়গায় হচ্ছে, আপনার নিয়ারেস্ট এরিয়াতে যদি হচ্ছে আপনি গিয়ে চেক করাতে পারেন। HbA1c এর জন্য জেনারেলি আপনাকে ল্যাবে যেতে হবে, সেখানে গিয়ে পরীক্ষা হয়। এবার যদি আমি বলি যে আপনার গ্লুকোমিটারে বা আপনি যেখানে স্ক্রিনিং করাচ্ছেন বা আপনার বাড়িতে গ্লুকোমিটার রয়েছে, আপনার বাড়িতে যদি ফ্যামিলিতে কোনো ডায়াবেটিস পার্সন থাকে তার জন্য হয়তো আপনার বাড়িতে গ্লুকোমিটার রয়েছে। সো আপনি যখন চেক করছেন, দ্য ফাস্টিং প্লাজমা গ্লুকোজ is greater than equal to 126 milligram per deciliter. That means you are diagnosed as diabetes, but for the confirmation you need to do the further test and you need to consult with your physicians. Or if your postprandial blood glucose after 2 hours, that is more than equal to 200 milligram per deciliter, that means you are diagnosed as diabetes, or HbA1c is greater than equal to 6.5%. So whenever you can see this number, don't be scared. So at first you check, see the number, and after that for the further confirmation you consult with the physician. They will help you, they will guide you for the further test, and after the confirmation whatever step is needed they will advise you. So if you are walking through a awareness center and you think, oh, there is a screening, the mass screening is going on, so you visited there, and if whatever stage you are, like if you are in like a half the lunch or the tea or snacks, but you don't know the what time you have it, that is called the random plasma glucose. So that time if your blood glucose is if more than equal to 200, that means you have diabetes, but for the further confirmations you need to visit your consultation. তো আপনি যদি র্যান্ডামলি র্যান্ডামলি মানে কখনো খালি পেটে বা ঠিক খাওয়া 2 ঘন্টা পরে এরকম নয়, আমি আমার এখনই কোথাও একটা যাচ্ছিলাম, দেখতে পেয়েছি কোনো জায়গায় একটা অ্যাওয়ারনেস, ডায়াবেটিস অ্যাওয়ারনেস সেশন চলছে যেখানে স্ক্রিনিং করানো হচ্ছে, সেখানে গিয়ে যদি আপনি কি খেয়েছেন না খেয়েছেন দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার, আপনি সুগারটা চেক করলেন তখন সো মাথায় রাখা যে আপনি খালি পেটে নন, যেটা আমি বললাম 8 থেকে 10 ঘন্টা খালি পেটে নন। তো সেটাতে যদি আপনার সুগারটা চেক করা হয়, যদি দেখা যায় যে আপনার ব্লাড সুগার বা ব্লাড গ্লুকোজ, যেটা গ্লুকোমিটারে দেখা যাচ্ছে বা চেক করিয়ে টেস্ট করিয়ে দেখা যাচ্ছে 200 অথবা 200-র বেশি রয়েছে, তার মানে আপনার ডায়াবেটিস আছে, মানে রক্তে গ্লুকোজ বা শর্করার পরিমাণ এতটাই বেশি আছে যাকে আমরা ডায়াবেটিস বলি। কিন্তু সেটাকেও কনফার্মেশনের জন্য আপনাকে নিয়ারেস্ট ডাক্তারবাবুর কাছে আপনাকে ভিজিট করতে হবে, ওনারা আপনাকে ফার্দার হেল্প করবেন। আশা করছি এই জিনিসটা আপনারা সবাই মনে রাখবেন এবং নিজেকে অ্যাওয়ার করবেন। আপনি হয়তো যদি ভাবছেন যে আপনি এই জিনিস কিন্তু বাড়িতেও গ্লুকোমিটারে টেস্ট করতে পারেন, টেস্ট করে এই নাম্বারগুলো দেখে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে আপনি কি স্টেজে রয়েছেন। আমার যেটা বলার বক্তব্য যে আমরা যেন আনডায়াগনোসড ডায়াবেটিস পপুলেশনের মধ্যে সংখ্যাটা যেন না বাড়ে। কারণ আমি আমি হয়তো ভয় পাচ্ছি যদি আমার ডায়াবেটিস ধরা পড়ে তখন কি হবে, যদি আপনার ডায়াবেটিস ধরা পড়ে তখন কি হবে এটা যদি ভয় পান, তাহলে যখন কমপ্লিকেশনস আসবে তখন তো আপনার অসুবিধা হবে, ডাক্তারবাবুর কাছে যেতেই হবে, তখন আপনার সিচুয়েশনটা অনেকখানি খারাপ হবে, কোনো অর্গান ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে, যেটা আপনি
সেটাকে আবার ঠিক করাতে বা ডাক্তারবাবুরা আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন না। কিন্তু যদি আমার আর্লি ডায়াগনোসড হয়, যদি আপনার ডায়াবেটিস আছে, যদি খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে, এখনকার বিজ্ঞান এতটাই উন্নত হয়েছে যে আপনি সেই ডায়াবেটিস থেকে নর্মালে ফিরে আসতে পারেন, যেটাকে আমরা রিমিশন বলি। সেটি আপনার ডাক্তারবাবু বা ফিজিশিয়ান হেল্প করবেন যে ডায়াবেটিস থেকে রিমিশন অফ ডায়াবেটিস কিভাবে হয় উনি সাহায্য করবেন, যাতে আপনাকে দরকার পড়লে একটা টাইম এমন সুন্দরভাবে লাইফস্টাইল আপনি যদি ফলো করেন, তাহলে কিন্তু আপনার যদি সদ্য সুগার বা ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে এবং তাতে যদি দেখা যাচ্ছে যে আপনি লাইফস্টাইল খুব ভালো ফলো করেছেন, আম, ডাক্তারবাবুরা সেটা আপনাকে গাইড করে দেবেন, তখন দেখা যায় যে ওষুধ ছাড়াও নর্মাল বাকি মানুষের মতোই কিন্তু আপনি বাঁচছেন এবং নর্মাল ব্লাড গ্লুকোজ নিয়ে। তো এখন বিজ্ঞান এতখানি এগিয়েছে, তো সেটা আপনাদের জানতে হবে। তো কখনো ভয় পাবেন না। মানে অ্যাটলিস্ট, যেটা আমি বারবার ধরে বলছি, 25 বছর হয়ে গেলে আপনি বছরে একবার করে ব্লাড সুগার টেস্টটা কিন্তু করে যাবেন, যাতে অন্তত প্রি ডায়াবেটিস স্টেজে হলেও যদি আপনি বুঝতে পারেন, তাহলেও আপনি নর্মালে ফিরতে পারেন। এবং ডায়াবেটিস যদি মানে নতুন ডায়াবেটিস এবং সবে ধরা পড়েছে এরকম যদি হয়, সেখান থেকে কিন্তু নর্মালে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেটাকে আমরা রিমিশন বলি। সেটার আবার অনেক কিছু ভাগ, সেটা ডাক্তারবাবুরা আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন তখন। রেগুলার মনিটরিং কেন দরকার? Regular monitoring, why the regular monitoring matters for diabetes management? Mainly, regular monitoring of diabetes is needed to check or your blood glucose level. Why to check? Because of main motto of in diabetes, that your blood glucose should be in the target range. So how come you will know that your blood glucose in the target range? For that reason, you need to check your blood glucose. That is called the monitor. That is a one part of the diabetes monitor. So you need to monitor your blood glucose. If is that in normal range, or is that in the controlled range, or is it the more than normal, the higher range, or is it in the hypo condition? So you can take the action accordingly. Other is to prevent short or long-term complications due to diabetes, we need to monitor diabetes, blood glucose. So what kind of monitor, how to monitor? So I will explain later on. So our physicians, they can guide us more precisely, more specifically, if we monitor our diabetes properly. So if you are the diabetes person, whenever you visit your physician, so they tell you that please maintain a log book where you write down your blood glucose level after checking through the glucometer and write it down. And whenever you will visit your physician, doctor always advise, please bring your logbook. Why so? Or whenever you will visit next visit to the physician, like for after 3 months, the follow-up checkup, so he's advised, so you check your fasting blood glucose or postprandial. Along with that, you please check the HbA1c. You do the test and please come for the follow. Why so? To check that reports, your physician will decide what kind of medication should be advised, or previously whatever medicine you used to have, should they continued, or he needs to change other medications. তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে আপনার ব্লাড গ্লুকোজ মনিটরিংটা বা ডায়াবেটিসটা মনিটর এই জন্য প্রয়োজন, যাতে আপনার ব্লাড মানে সুগার বা রক্তের শর্করার মাত্রা ঠিক আছে কিনা সেটা জানার জন্য।
কেন আমি জানবো যে ঠিক আছে কিনা? যদি আপনার কম থাকে, যদি আপনার হাইপো হয়, কি হবে? মাথা ঘুরবে, বুক ধড়ফড় করবে, আপনি পড়ে যেতে পারেন, অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন। বা মাথায় রাখবেন, প্রত্যেকটি হাইপো কিন্তু খুব ক্ষতিকারক, ওই জন্য বারবার হাইপো হওয়াটা কিন্তু উচিত নয়। বারবার হাইপো হলে একটা টাইমে দেখবেন আপনার হাই সুগারটা ফল করছে, কখনো 50 45-এ চলে গেছে, কিন্তু আপনার কোনো লক্ষণ আপনি বুঝতে পারছেন না। এটা আমার সাথে কোরিলেট করতে পারবেন কারা? যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে, যারা ডায়াবেটিস নিয়ে জীবনযাপন করছেন, তারা এটাকে কোরিলেট করতে পারবেন। তাহলে আমাকে জানতে হবে যে আমার হাইপো হচ্ছে কিনা। আপনি কি করে জানবেন? এক, যদি আপনার সিমটমস থাকে। সিমটমস থাকলেও আপনি যদি মানে রক্ত সুগারের মাত্রা কতটা আছে তৎক্ষণাৎ যদি না দেখেন, আপনি হয়তো ধরুন একটা চকলেট খেয়ে নিলেন, রাস্তায় আছেন, তারপরে চুপ করে বসে থাকলেন, কিছুক্ষণ পরে আপনার হাইপো হলো, ধুম করে রাস্তায় গিয়ে ব্ল্যাক আউট হয়ে গেলেন। সেটা মারাত্মক জিনিস হতে পারে। তো আমার হাইপো হচ্ছে কিনা, বা আমার ব্লাড গ্লুকোজ যদি হাই হয়, যদি সুগারের মাত্রা রক্তে বেশি থাকে, তাহলে আপনি জানবেন কি করে যদি না আপনি সুগার চেক করেন? তাহলে আপনাকে সুগার চেক করতে হবে। বেশি রয়েছে, বেশি থাকলে আপনাকে ডাক্তারবাবুর কাছে যাবেন, অ্যাকর্ডিংলি যা যা চেঞ্জ করা সেগুলো করতে হবে। হয়তো আপনি খাবার দাবারে কন্ট্রোল করবেন। আপনি হয়তো জানেন যে রিসেন্টলি আমি খুব শর্করাযুক্ত খাবার খেয়েছি, আপনি হয়তো সেটাকে কমানোর চেষ্টা করবেন, আপনি এক্সারসাইজ করবেন। তো এইগুলো কিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট? এগুলো ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে আপনি যতক্ষণ ডায়াবেটিস মনিটর করছেন, যতক্ষণ আপনি গ্লুকোজটাকে মনিটর করছেন, আপনি এটা বুঝতে পারবেন না। এবং হয়তো আপনার সুন্দর কন্ট্রোল রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে যতটা থাকার কথা। এবং এটি হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষের কিছুটা টার্গেট রেঞ্জ আলাদা আলাদা থাকে, কারণ এটি বয়স অনুযায়ী নির্ভরশীল। কারণ একজন অ্যাডাল্টের, মানে ধরুন যার 25 মানে 30 বছর বয়স বা 35 বছর বয়স, যার কোনো কমপ্লিকেশন নেই, ওনার যে টার্গেট রেঞ্জ সুগারের, আর একজন 60 বছর বয়সের ভদ্রলোক যার সাথে কিছু কমপ্লিকেশনস অ্যাডেড রয়েছে, তার টার্গেট রেঞ্জ আবার আলাদা হয়। তাহলে আপনার ডাক্তারবাবু আপনাকে বলে দেবেন আপনার ব্লাড সুগারের টার্গেট রেঞ্জ কত, কতটা হলে আপনার কন্ট্রোল ব্লাড গ্লুকোজ, যাকে আমরা কন্ট্রোল বলছি। তাহলে সেই কন্ট্রোলটা কি করে জানবেন যে কন্ট্রোল আছে কিনা? তার জন্য আপনাকে গ্লুকোজ মনিটর করতে হবে। আর একটা হচ্ছে যে আপনার ডায়াবেটিস থেকে যে কমপ্লিকেশনস গুলো হয়, যদি আপনার ডায়াবেটিস ধরুন অনিয়ন্ত্রিত থাকে, তখন যে কমপ্লিকেশনস গুলো বা সমস্যাগুলো দেখা দেয়, তো সেইগুলোকে যাতে আমরা আটকাতে পারি, বা সেই কমপ্লিকেশন গুলোকে যদি আমরা ডিলে করতে পারি, তার জন্য কিন্তু আমাকে মনিটর করতে হবে। ধরুন আপনার কমপ্লিকেশনস কিছু হচ্ছে কিনা আপনি জানবেন কি করে? যতক্ষণ না সেই কমপ্লিকেশন হচ্ছে কিনা তার জন্য টেস্ট করবেন। তো সেটা ওটা ডায়াবেটিস মনিটরের মধ্যে পড়ে। ধরুন আমার হার্টে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা ডায়াবেটিসের জন্য, তো আপনি যদি সেই টেস্ট না করান, তাহলে আপনি জানবেন কি করে? আমরা জানি ডায়াবেটিসের জন্য কিডনিটা ড্যামেজ হয়। তাহলে আপনার ডায়াবেটিস দীর্ঘ 10 বছর 15 বছর ধরে চলছে, আপনি ওষুধও খাচ্ছেন, কিন্তু কখনো কিডনির জন্য কোনো টেস্ট করানো হয়নি যে আমার কিডনি ভালো আছে কিনা। তাহলে ওইটাও কিন্তু আমার ডায়াবেটিস মনিটরের মধ্যে পড়ছে। তাহলে আমাকে জানতে লাগছে আপনার কিডনিটা ভালো আছে কিনা। তাহলে আমরা এইভাবে ডায়াবেটিস মনিটরটা করলে আমরা শর্ট টার্ম বা লং টার্মের ডায়াবেটিস রিলেটেড কমপ্লিকেশনসকে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি বা ডিলে করতে পারি। এবং আপনার ডাক্তারবাবু কিন্তু মানে ডিসিশন নিতে, যে আপনার জন্য যে প্রেসক্রিপশন তৈরি করেন সেটা ডিসিশন নিতে ওনার খুব সুবিধে হয়। দেখবেন আপনাকে 3 মাস বা 6 মাসের পরে যে ফলো আপ চেক আপে থাকে, তখন ডাক্তারবাবু কিছু স্পেসিফিক টেস্ট বলে দেন, এই টেস্টগুলো করে নিয়ে আপনি আমার কাছে আসবেন, বা গ্লুকোজ মনিটর করে একটা লগবুক তৈরি করতে বলেন। এগুলি নিয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে ওই রিপোর্টগুলো দেখে নিয়ে ডাক্তারবাবুরা বুঝতে পারেন যে আপনার শরীরের ভেতরে আহ, কি রকম অবস্থায় রক্তে সুগারের মাত্রা রয়েছে, এবং তার রিলেটেড কোনো সমস্যা আছে কিনা, অ্যাকর্ডিংলি কি কোন ওষুধ দিতে হবে বা কোন ওষুধ বাদ দিতে হবে, বা আগের প্রেসক্রিপশনে একই ওষুধ চলবে কিনা, এটা ডিসিশন নিতে কিন্তু ডাক্তারবাবুদের সুবিধে হয়। এছাড়া মাথায় রাখবেন যে ডায়াবেটিসটাকে মনিটর করতে গেলে, যখন ডায়াবেটিসটাকে মনিটর করবেন না, আপনি নিজেই খুব এনকারেজড হবেন যে ও এই তো ভালো আছে আমার। আগে তো সুগারটা খারাপ ছিল, বা খুব বেশি হাই আসতো, 300 400 সুগার আসতো, এখন দেখছেন যে খাওয়ার পরে 150 আসছে, 160 আসছে। তো আপনার খুব ভালো লাগছে, তাতে আপনার মানসিক শান্তি আসে, ডিপ্রেশন আসে না। যখনই রক্তে সুগারের মাত্রা বাড়তে থাকে, যখনই দেখছেন যে না এখনো হচ্ছে না, আপনি ধরুন চেকও করছেন না, চেক না করলে দেখবেন খুব ডিস্টার্ব ফিল করবেন, কারণ আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস কিন্তু আপনাকে পিস অফ মাইন্ড, যে মানসিক শান্তি, বা ডিপ্রেশনে কিন্তু নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। বা স্ট্রেস আরো বেশি বাড়ে, দেখবেন মেজাজটা খুব খিটখিটে হয়ে যায়। এটা কারা কোরিলেট করতে পারবেন? যাদের যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে, এবং মেনলি যাদের আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস রয়েছে, আমার এই কথার সাথে আপনার কোরিলেট করতে পারবেন। সো আর্লি ডিটেকশন
of health issues, for the better management of the chronic condition, for prevents the serious complications due to the uncontrolled diabetes, and encourage the healthy habits, and overall the peace of mind. For the peace of mind, regular diabetes monitor is very much needed and very much important. So if your diabetes is uncontrolled, the complications will come early, and your depression and the anxiety will grows up. So there are the types of monitoring. One is the self monitoring of blood glucose. It can be through the glucometer, uh, which regularly the diabetes person used to have, and they maintain a logbook where they write down their blood glucose. And doctor advise, like sometimes a 7 point or 4 point or the 5 point, something like this. So this is a one type of the monitoring. Other is the continuous glucose monitoring, that is called the CGMS. There is different brand is available, and generally for CGMS, the physicians advise what kind of CGMS mainly is for that person, that is perfect. So, or according the price, that is important for the diabetes person. So continuous glucose monitoring is um, very much important or needed for the type 1 diabetes, or the person who has that more glycemic variability. For those person, CGMS is very much important. And continuous glucose monitoring can shows us a real time the glycemic variability, when the sugar is going to down, and when it goes up, and when it is in stagnant and is good control. And other is the lab test, that is HbA1c, which is the average blood sugar test. This is 3 months interval. This HbA1c test has to be done. And other diabetes monitoring, that is, as we know, that fasting blood glucose, postprandial blood glucose, HbA1c, and lipid profile, the thyroid test, and the uric acid. And we check the urine ACR, that is called the albumin creatine ratio, the ECG for the heart health, retinopathy screening, foot care test, the oral hygiene test. So all these are very much important. So not only the simple the checking the glucometer and write it down in a logbook. So only check the blood glucose is not only the monitoring. So if you want to monitor your diabetes closely, so you need to understand, so if any other complications is developing or not. So at least once in a year, lipid profile, the thyroid, the uric acid, urine ACR, and ECG, the retinopathy test, means if your retina is affected or not, and the foot care test. So if for the diabetes, rather than face, food is the most important part, and it is a very neglected part also. And mostly the most complications we have seen in the food. Oral hygiene test. So these things are very much important for monitor your diabetes. So once in a year, these are the important criteria. And other is the regular follow-up with the doctor and your diabetes educator. So always please touch with your keep touch with diabetes educator, so who can guide you, like if any kind of symptoms have developed due to diabetes complications. So if you can share with your diabetes educator, mainly diabetes educator have they have the enough time to listen your words, so that they can help you, that is it any kind of complications is developing or not, and how to prevent it, and how to and when to check the physicians. So what are the benefits of the regular monitoring? So as we've discussed earlier, why the diabetes monitor does matter. So like that, so
if your diabetes is well monitored, definitely your glycemic control will be improved. And the complications due to the diabetes, it will be reduced or we can prevent it. Early detection of the diabetes related complications, if the complications is early detected, so at least we can avoid the risk. Overall, it enhances the quality of life for the diabetes person. Doctor or physician, they can plan your prescription more specifically, and they can adjust your medication accordingly your monitoring reports. As I have discussed in earlier slides, your physicians or doctor can check if there are any complications, like are your kidney is okay or not, your lipid profile, your blood pressure, and even if your weight and other things. Accordingly, your physician will adjust the medication. So sometimes if your glycemic level is well controlled, so doctor will decrease your power of the medications, or sometimes the number of medication will be decreased. If there is any complication has been developed which has been seen in the reports, so maybe the doctor will added some new medications also. So for this is the benefit of the diabetes monitor. If you will monitor your diabetes closely, so that you can prevent your hypoglycemia as well as the hyperglycemia. So in a previous slide where I have discussed the type of blood sugar monitor, there is one CGMS. So mainly for the type 1 diabetes or the type 2 diabetes also who are on CGMS, they can very easily prevent the hypoglycemia, because of there is some they can see the real time, and they can see that now my glucose level is going down, so they can have the curves so that they can prevent the hypoglycemia. And if your monitor is well done, so your risk factor, the complications due to the diabetes, we can prevent or we can delay. তো তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের ডায়াবেটিস মনিটরটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। ডায়াবেটিস মনিটরটাই হচ্ছে একমাত্র অস্ত্র যেখানে আমরা ডায়াবেটিসের কমপ্লিকেশনটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি। আমরা যখন ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট বা আজকে ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে দিনে যখন আমরা এত কিছু অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করছি, এত কিছু কথা বলছি, মাথায় রাখা বিহাফ অফ ডায়াবেটিস অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড ইউ, আমাদের অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে ডায়াবেটিসটাকে শুধুমাত্র ওয়েল কন্ট্রোল নয়, ডায়াবেটিসের কমপ্লিকেশনস মুক্ত যদি আমরা একজন মানুষকে রাখতে পারি, বা আমরা যদি পুরো সোসাইটিকে যদি আমরা ডায়াবেটিস কমপ্লিকেশন থেকে যদি বাইরে রাখতে পারি বা দূরে রাখতে পারি, সেটা বোধহয় অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট। তো সেটা আমরা সেই কারণে এই অ্যাওয়ারনেসগুলো বারবার করতে থাকি এবং বারবার বলি যে ডায়াবেটিস মনিটর ছাড়া আপনি কমপ্লিকেশন থেকে দূরে থাকা কিন্তু অসম্ভব। তো যত বেশি ডায়াবেটিসের সম্বন্ধে জানবেন, যত ভালোভাবে ডায়াবেটিসকে মনিটর করবেন, তত কিন্তু আপনি নিজেকে ডায়াবেটিসের যে কমপ্লিকেশন সেখান থেকে দূরে থাকার সুবিধাটা আপনি পাবেন। এখনো পর্যন্ত প্রত্যেক বাড়িতে আশা করছি একজন না একজন করে ডায়াবেটিস পার্সন আছেন, এবং যদি আপনারা চেক করে থাকেন কিছু না কিছু কমপ্লিকেশনস ডেভেলপ করে, কিংবা এখনো সে কমপ্লিকেশনের জন্য কোনো টেস্ট করা হয়নি, সেই জন্য হয়তো আপনি জানেনই না যে তার কোনো কমপ্লিকেশন হচ্ছে কিনা। একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিয়ে যদি আমি বলি, আমরা যখন ডেইলি ক্লিনিকে যখন আমরা যাদের ডায়াবেটিস তাদের সাথে কথা বলি, আমরা হয়তো এরকমভাবে জিজ্ঞেস করি আপনার কি চোখে কোনো সমস্যা হয় দেখতে, তখন বলছেন না আমার আসলে চোখে দেখতে খুব একটা অসুবিধা হয় না, আমার একটু আবছা দেখি কারণ আমার তো চোখে পাওয়ারটা বেড়েছে। তো সেটা উনি নিজে ভেবে নেন, কিন্তু যখন টেস্ট করে দেখা যায় যে রেটিনাটা এফেক্ট করা শুরু করে গেছে, যেহেতু সুগারটা আনকন্ট্রোল ছিল তার জন্য, তো সেটা অনেক অনেক সময় অনেকখানি ডিলে হয়ে যায়। অনেক সময় একটা চোখে মানুষ পুরো অন্ধই হয়ে যান, দেখতে পান না।
তো এই ধরনের যে ঘটনাগুলো ঘটে, যাতে আমি যদি একটু সচেতন হই, আমি যদি একটুখানি সজাগ হই, ডায়াবেটিসটাকে সুন্দর করে যদি মনিটর করি, আমি যদি সুন্দর হেলদি একটা বেটার জীবনযাপন করি ডায়াবেটিসকে নিয়ে, তাহলে তো নিশ্চয়ই আমি এই ধরনের কমপ্লিকেশনস বা চোখ নষ্ট, একটা অর্গান নষ্ট হয়ে যাওয়ার থেকে আমি নিজেকে আটকাতে পারবো এবং ভালো রাখতে পারবো। আমরা আমাদের অর্গানাইজেশনে আমরা ডায়াবেটিস মনিটর একটি প্রজেক্ট আমরা চালু করেছি, আহ, যেখানে আমরা যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে, আমরা জানি ডায়াবেটিস মনিটর একটু খরচা সাপেক্ষ, তাই অনেক মানুষ এই ডায়াবেটিস মনিটরটা কিন্তু করান না। মানে এটা আমরা স্টাডি করে, আমরা সার্ভে করে দেখেছি, যখন আমরা জিজ্ঞেস করেছি যে ডায়াবেটিস বা রেগুলার ডক্টরের কাছে ফলো আপ চেক আপ বা রেগুলার টেস্টগুলো করা কেন হয়ে ওঠে না, তখন আমরা জানতে পেরেছি সেটি অনেকের ক্ষেত্রে অনেক খরচা সাপেক্ষ বলে মনে হয়েছে। তো সেই কারণে ওনারা ডায়াবেটিস মনিটর ঠিক করে করা হয়ে ওঠে না। মানে রেগুলার ডক্টরের কাছে ফলো আপ চেক আপে গেলে কিছু টেস্ট করে নিয়ে যেতে হবে, তারপর ডাক্তারবাবুর ফিজ রয়েছে, তারপরে হয়তো প্রেসক্রিপশন জেনারেট হলে তার ওষুধের খরচ রয়েছে, তো এতখানি খরচ মানে নেওয়া হয়তো সম্ভব না। সে কারণে ডায়াবেটিস মনিটর অনেকেই আহ, করে উঠতে পারেন না, এবং তাতে যেটা হয় যে ক্ষতি বা খারাপ দিকটা হয়, যেটা আমি একটু আগে আলোচনা করলাম। তো তার জন্য আমরা যেটা করেছি যে আমরা খুব কম পরিমাণ টাকা এবং একটু ছোট ছোট ইনস্টলমেন্ট দিয়ে আমরা এমন ভাবে ডায়াবেটিস মনিটর প্রজেক্টটাকে করেছি যাতে প্রত্যেক ডায়াবেটিস মানুষই এই সুবিধেটা যদি নেন, তাহলে কিন্তু ডায়াবেটিস মনিটরটা খুব সুন্দরভাবে হওয়া সম্ভব। যেমন ভাবে প্রতি মাসে ওনার মানে প্রথম মাসে ওনারা 1,000 টাকা দেবেন, তারপর প্রত্যেক মাসে 500 টাকা করে দিতে থাকবেন, সেটি টোটাল 11 মাস, মানে সারা বছরে 12টি মাস। তো তাতে কি হবে, একজন মানুষের 500 টাকা করে যদি একটু একটু করে দিতে থাকে, তাহলে ওনার গায়ে লাগে না, এবং তার একটা কার্ড থাকে। যেমন ভাবে আমরা রেশন কার্ড যেরকম হয় বা পোলিও কার্ড যেরকম ভাবে হয় মানে বাচ্চাদের, সে ধরনের ডায়াবেটিস মনিটর একটা কার্ড থাকে। তো সেখানে যখন আপনি টাকা দিচ্ছেন, আপনার কি কি চেক আপ হচ্ছে সব ওখানে কিন্তু লেখা থাকে, এবং ডায়াবেটিস এডুকেটরে সই সাবুত স্ট্যাম্প সমস্ত কিছু নিয়ে থাকে। তো মানে ওখানে ধরুন প্রথমবার যখন যাবেন এনরোল করবেন, তখন কিছু টেস্ট হবে। তো সেই টেস্টগুলো হওয়ার পরে আপনাকে ডাক্তারবাবুরা দেখবেন, ডায়াবেটিস এডুকেটর আপনাকে আহ, পরামর্শ দেবেন, কাউন্সিলিং করবেন, এবং 3 মাস অন্তর অন্তর আপনার খালি পেটে খাবারের 2 ঘন্টা পর, যেটাকে আমরা পিপি বলি, এবং 3 মাসের যে গড় এভারেজ ব্লাড সুগার রিপোর্ট, যেটাকে HbA1c বলি। তো এই তিনটে টেস্ট প্রত্যেকটা 3 মাস ছাড়া ছাড়া হয়, এবং 12তম মাস, যেটা বছরে একবার, যেটা কিছুক্ষণ আগে আমি একটা স্লাইডে আলোচনা করলাম, যে আপনার ডায়াবেটিস থেকে কোনো কমপ্লিকেশনস হচ্ছে কিনা জানবেন কি করে, যদি না আপনি মনিটর করেন। তো তার জন্য ফাস্টিং পিপি এজুভান্সি যেমন হচ্ছে তেমন তো হবেই, সঙ্গে লিপিড প্রোফাইল, আপনার থাইরয়েড, ইউরিক অ্যাসিড, ইউরিন এসিআর, ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন রেশিও, এসজিপিটি, তারপর পায়ের 3 থেকে 4 রকমের টেস্ট, ইসিজি, তারপর আপনার রেটিনা, এবং আপনার ওরাল হাইজিন, মানে আপনার দেখবেন ডায়াবেটিসের জন্য অনেকের দাঁত থেকে রক্ত পড়ে, অকালে দাঁত ভেঙে যায়, বা এই ধরনের সমস্যাগুলো দেখা পায়, বা দেখবেন খুব মুখে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। তো এগুলো সমস্ত বছরে একবার করে টেস্ট হয়, এবং এগুলো দেখার পরে ডাক্তারবাবুরা চেক করেন, এবং মাথায় রাখবেন প্রত্যেক 3 মাস অন্তর অন্তরই কিন্তু আপনাকে ডাক্তারবাবু চেক করবেন। তো আপনি একটা ক্লোজ মনিটরে থাকলেন, এবং ডায়াবেটিস এডুকেটর আপনাকে মনে করিয়ে দেবে। এবং ডায়াবেটিস মনিটরের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস এডুকেটর সপ্তাহে একটা দিন করে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই কল করবে, খোঁজ নেবে। আপনি আপনার সুবিধে অসুবিধা ওনাকে জানাতে পারেন, যখন হোক আপনি কল করতে পারেন। এই সুবিধাটা কিন্তু আপনি পাবেন, কারণ জেনারেলি ডাক্তারবাবুদের কাছে এত সময় থাকে না এতজন ডায়াবেটিস মানুষদেরকে দেখেন, যে আপনার কথা অনেকক্ষণ সময় ধরে শোনার বা বোঝার। তো সেক্ষেত্রে ডায়াবেটিস এডুকেটরের সবসময় সাহায্য কিন্তু আপনি পাবেন এই ডায়াবেটিস মনিটর প্রজেক্টের মাধ্যমে। তো ডায়াবেটিস মনিটরের ডিটেলস গুলো হচ্ছে, যখন আপনি রেজিস্ট্রেশন করলেন, যেটা আমি বললাম প্রথমে কিছু বেসিক টেস্ট, ফাস্টিং, পোস্ট প্র্যান্ডাল ব্লাড গ্লুকোজ অ্যান্ড HbA1c, এগুলো হয়ে আপনাকে ডক্টর দেখবে, আর বাকি তো আমি আপনাকে যেমন ভাবে এক্সপ্লেন করলাম। So this is our diabetes monitor project, where the diabetes person can enroll. We have surveyed that maximum cases the diabetes person they lost to follow up, or they cannot maintain the diabetes monitor due to the financial barriers. So for that reason, we have introduced a diabetes monitor project where the amount of the diabetes monitor cost is reduced, and they can pay
uh, installment way. Like the first month they enroll with the 1,000. Every month they um, submit the 500, and it will, this amount is added their card. They will get or avail a card where it everything has to be written there. And every 3 months interval, they will be screened with the fasting blood sugar, the postprandial blood glucose, and AG1C. After that, doctor consultation and diabetes educator consultation is there. And in the 12th month, end of the year, their whole the screening is they will avail, like the fasting PPA1C, along with the lipid profile, the thyroid test, and the uric acid, urine ACR, urea creatinine ratio, SGPT, the foot care test, and the ECG, the retina examination, and the oral to check their oral health. So in this way, the person will follow the diabetes monitor, and we have seen the person who are in the diabetes monitor project, their glycemic control is very nice, rather than who are not in the monitor. Like maximum times they skip the follow-up. So if they are skipping their follow-up, like they are coming like after 1 year, or sometimes the 2 or 3 years, whenever they are feeling some problem regarding or due to the diabetes, so that time they are visiting the doctor or the clinic. So our mission is foster a diabetes our society and add the healthy years to life. So this our appeal, this our request to all the person who are watching us at present. So please, if you want, you can join with us. So our main mission is to foster a diabetes our society and add the healthy years to life. So this is the conclusion, but this is not the last slide. So what we have learned today, the regular monitoring is a cornerstone of diabetes management, empowers individual to take control of their health. So now one surprise for all of you who have diabetes or living with diabetes, or who are the caregivers, or anyone who are interested to know about diabetes. So we have introduced a new course that is called Art of Better Living with Diabetes. So this is the small duration course. This is for 5 days in a week. Only for 1 hour you need to give the time. So where you will learn know about your diabetes. Not only you know about diabetes, you will learn and know about your diabetes. So each and every diabetes person are different. Their range is different. Their complications are different. So you will learn and you will know about your own diabetes and how to manage diabetes by self. We will try to teach you, and definitely you will learn. And ultimately, what we try to teach you, that how you can live with diabetes but in a better way. So here is the contact number. Here is the email ID. This is the like our QR code. But if you will visit our Facebook page, definitely you will find out this brochure. So yesterday, World Diabetes Day, we have launched this course for everyone. So everyone can join. If you are Bengali, so you can join in the Bengali session classes where we will teach you in Bengali. If you are non-Bengali, if your preferred language is Hindi, so we will teach you in Hindi. If you are comfortable with English, so we will teach you in English. So there we are at present, we are teaching with 3 languages, Bengali, Hindi, and English. Whatever language you preferred, you go through that link and you will get the options, which language and what your suitable time
you can choose that. So I think this course is very much important, but its cost is very less, only 199 rupees. So if you think like if you go out and at least if you go any cafeteria, so I think more than 300 or 400 we spent, or if you go outside and you eat some fast food and all, I think more than 200 rupees I think you spent. But please try to spend 200 rupees or 199 rupees only for your health or for your nearest or dearest person. So if you wish, you can go to our Facebook page. We have this brochure, or this is our contact number. You can take the screenshot and you can contact with us. You can reach us. You can ask us in our details. So definitely we will tell you everything. So thank you very much for listening to me, and please stay safe, stay healthy, and please control your diabetes. And I am requesting all of you personally